You welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing the current affairs of January, that is today, January 8th. So then we'll discuss one by one MCQs. Have a look at this first one. Which bank recently launched a safety center to promote digital banking security? Digital banking security ni promote చేయడం కోసం ఏ బ్యాంక్ అని అడుగుతున్నాడు. సో దిస్ అ కామన్ వే దీన్ని ఇలాంటివి అడగడంలో అంటే లైక్ టు కంట్రోల్ ద డిజిటల్ ఫ్రాడ్స్ from the from customers from digital frauds, and then this particular security for this particular digital problems, digital or cyber attacks and those. So then Punjab National ఇచ్చాడు, Bank of Baroda, Axis Bank, Yes Bank and State Bank of India ఇచ్చాడు. Most of the people then they think that State Bank of India, but no here. So mobile banking, so it's introduced in its mobile application. In its mobile application itself, it introduced a safety center. Safety center it introduced. That is a special thing. In its mobile application, it introduced a safety center to get control the frauds, the digital frauds and digital misuse, digital transactions misuse, and then at the same time, and this particular new feature, and then their amounts or the customers' amounts and accounts are protected in a high range anamata. That is the context. ఈ ఫీచర్ ద్వారా ఏంటి అంటే కస్టమర్లు బ్యాంక్ బ్రాంచ్ దగ్గరికి వెళ్లకుండానే లేదా కస్టమర్ కేర్ని సంప్రదించకుండానే వారి బ్యాంక్ ఖాతాలకు సంబంధించిన కీలకమైన భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలను తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది కాంటెక్స్ట్, దట్ ఈస్ అ పాయింట్ అనమాట. ఏ బ్యాంక్ అని అంటాడు, దట్ ఈస్ Axis Bank. Answer C is the correct one. Axis Bank introduced this particular one. So then it's with the Axis Bank mobile application. In mobile application they introduced a concept called the safety center that gives a high-end protection or safety to the accounts of the customers. That is a point. Moving to the next question. In which country was the world's first legal right recently granted to stingless bees in the Amazon rainforest? ఫస్ట్ లీగల్ రైట్ ఇవ్వడం జరిగింది, లీగల్ హక్ అనమాట. సో అమెజాన్ ఈ రెయిన్ ఫారెస్ట్ వర్ష అభయారణ్యం అంటాం కదా, ఈ స్టింగ్లెస్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ముళ్ళులు లేని తేనెటీగలు అనమాట. వీటికి ఈ ముళ్ళులు లేని తేనెటీగలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి చట్టబద్ధమైన హక్కులను ఇవ్వడం జరిగింది, లీగల్ రైట్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. లీగల్ రైట్స్. సో ఇన్ విచ్ కంట్రీ అని అంటున్నాడు, పెరూనా, ప్యారిసా, లండనా, న్యూయార్క్, చెన్నై కాదు, చెన్నై ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లోది, బట్ అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి దెన్ మనం వీ షుడ్ ఎలిమినేట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. దట్ ఇస్ ద పాయింట్. సో ఇక్కడ అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ టర్న్ అవ్వాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా అది సౌత్ అమెరికన్ నేషన్ అయి ఉండాలి. మిగిలిన మనం ఎలిమినేట్ చేసేసుకోవచ్చు. This is not South American, this is not South American, this is not South American, but Peru is only the South American nation. So answer A is the correct one. Peru anamata. There is a point here. So like ఈ అమెజాన్లోని మనకి కొన్ని మున్సిపాలిటీస్లో ఏం చేశారంటే ఈ క్లైమేట్ చేంజెస్కి రిలేటెడ్గా వాతావరణ మార్పులు, అటవీ నిర్మూలన ఇలాంటి వాటికి నుండి కీటకాలను రక్షించడానికి వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ కొన్ని రైట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. ఇది అంటే లైక్ ఇది హిస్టారికల్గా చాలా స్పెషల్ అనమాట. సో హిస్టారికల్లీ స్పెషల్ కింద చెప్పాలి అంటే వీటిని కనుక వీటి నెంబర్ కనుక తగ్గేటట్టు చేసినా, లేకపోతే వీటిని ఆరిజిన్ని ఎఫెక్ట్ చేసినా, లేకపోతే వీటికి సంఖ్య తగ్గేటట్టుగా ఏదైనా చేస్తే వాళ్ళ మీద లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటారు, లీగల్ రైట్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సో ఇట్స్ ఇన్ పెరు. సో వాట్ ఇస్ దర్ ఆన్సర్? ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. Moving to the next one. Where in Uttar Pradesh was the
ఫస్ట్ బ్రెయిలీ లైబ్రరీ ఫర్ విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ పీపుల్ రీసెంట్లీ ఇనాగరేటెడ్ అన్నాడు. సో దృష్టిలోపం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళకి విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి దాన్ని ఎడ్యుకేషన్ని, ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి సో యూపీకి సంబంధించిన డాక్టర్ మనకి శకుంతలా మిశ్రా అని ఒక ఆవిడ ఉన్నారు. శకుంతలా మిశ్రా ఈవిడ లైక్ ఈ యూనివర్సిటీ స్పెషల్ యూపీకి సంబంధించిన ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో మొట్టమొదటి అంకితమైన బ్రెయిలీ లిపికి సంబంధించిన బ్రెయిలీ లైబ్రరీని విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ వాళ్ళ కోసం ఆవిడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందనమాట. వెరీ స్పెషల్ వన్ ఇన్ న్యూస్ అనమాట, వెరీ స్పెషల్ అనమాట ఇది. సో మనకి చెన్నై కాదు, రాయ్పూర్ అని ఇచ్చాడు ఒక ఆప్షన్, రాయ్పూర్ ఇచ్చాడు. సో మనకి ఇది కూడా కాదు కదా, సో గాంధీనగర్ కాదు, దిస్పూర్ కాదు, ఇస్ లక్నో. ఉత్తరప్రదేశ్లోని అన్నాడు కదా, సో ఉత్తరప్రదేశ్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఒకటే ఉంది మనకి, దట్ ఈస్ ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్, లక్నో. దట్స్ అ పాయింట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. విచ్ కంట్రీస్ సిటిజన్స్ డిడ్ ఇండియా రీసెంట్లీ లాంచ్ ఏ న్యూ ఈ బిజినెస్ వీసా ఫర్ అంటున్నాడు. ఎవరి కోసం ఈ బిజినెస్ వీసాని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారన్నారు. జర్మనీ కాదు, ఆస్ట్రేలియా కాదు, జపాన్ కాదు, కెనడా కాదు, దట్ ఈస్ చైనా. చైనా వాళ్ళ కోసం ఒక న్యూ బిజినెస్ వీసాని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇండియా. B4 EB4 అనే ట్యాగ్ తోటి అనమాట. బిజినెస్ పర్పస్ అంటే వీళ్ళ చైనా రిలేటెడ్గా ఉన్న కొలాబరేషన్స్ కానీ, చైనా ఇండస్ట్రీస్ అయితే వాళ్ళు ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాటన్నిటి ఒకే చోట, వాటి పర్మిషన్స్కి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒకే చోట కన్సాలిడేట్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మెకానిజం అనమాట ఇది. దట్ ఇస్ అ పాయింట్. సో దెన్ వాట్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్? ఆన్సర్ చైనా ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ కదా. ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. కెనడా కాదు, జపాన్ కాదు, ఆస్ట్రేలియా కాదు, జర్మనీ కాదు, దట్ ఈస్ చైనా అనమాట. దట్ ఈస్ చైనా. ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఈ బిజినెస్ వీసా. Moving to the next one. In which state are the 69th National School Games is held recently అంటున్నాడు. 69th నేషనల్ స్కూల్ గేమ్స్ NSG 69వ జాతీయ పాఠశాల క్రీడలు అనమాట. సో అస్సాం నో, పంజాబ్, బీహార్, ఛత్తీస్గఢ్, గోవా ఇచ్చాడు. దోస్ వర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ పంజాబ్ అనమాట. పంజాబ్. సో దీస్ ఆర్ 69th నేషనల్ స్కూల్ గేమ్స్ will observe in Punjab's Ludhiana, Guru Nanak Stadium. There's a specialty anamata. There's a special thing. Punjab is the answer. B is the correct one. Moving to the next question. Who recently launched the Global Research Foundation? IIT Delhi, Kanpur, Bombay, Madras and Kharagpur అని ఇచ్చారు. సో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్, the Union Foreign Minister Jayashankar. So Dr. S. Jayashankar, so he introduced IITM, inaugurated Global Research Foundation. At IIT Madras. That is a context in matter. That is a point. With this foundation, the international educational related programs and then research and startup support on these areas that they focus on startups
and then international education. They focus on this IITM GRF will focus on startups as well as international education standards. Those are special things. So what is our answer? Answer D is the correct one. Moving to the next one. The GI Council recently appointed a CEO for the health insurance ecosystem. CEO for the health insurance ecosystem. K. Anil, S. Prakash, Shekhar, S. Sriram, M. Rafus. So General Insurance Council, Health Insurance Ecosystem and Strategic Partnership. Health Insurance Ecosystem and Strategic Partnership. Chief Executive Officer is S. Prakash. So answer B is the correct one. GI Council, we know, Geographical Indication Council, recently appointed a CEO for the health insurance ecosystem. దానిలో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి జనరల్ ఇక్కడ జిఐ ట్యాగ్ కాదు, జిఐ కౌన్సిల్, ఇది జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ అనమాట. ఇది జనరల్ మన జిఐ ట్యాగ్ జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ కాదు, ఇక్కడ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్. దిస్ ఇస్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్. General Insurance Council recently appointed CEO for this health insurance ecosystem, S. Prakash. Moving to the next one. In which state did NHAI create 2 Guinness World Records during the construction of an expressway? So expressway construction lo Guinness Book Record hold chesindi Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Gujarat, Andhra Pradesh, Chhattisgarh antunnadu. So then expressway construction లో చాలా స్పీడప్ ని టర్న్ చేసుకుంది. మనకి కనుక చూస్తే NHAI, we know, National Highway Authority of India Limited, India. So it introduced a special expressway, Bengaluru, Kadapa and Vijayawada, BKV, Bengaluru, Kadapa, Vijayawada Expressway. In this particular in this construction and then time period of this particular time period to construct this expressway, then Andhra Pradesh government has got a Guinness World Record. దీనిలో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ని టర్న్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో బెంగళూరు, కడప, విజయవాడ ఎకనామిక్ కారిడార్, దిస్ ఎకనామిక్ కారిడార్ NH544G, NH544G, దీనిపైన 24 అవర్స్లో దాదాపుగా 28.95 కిలోమీటర్స్ రోడ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో వెరీ స్పెషల్. 20 నేషనల్ హైవే 544Gలో 24 అవర్స్లో 28 కిలోమీటర్స్, అప్రాక్సిమేట్లీ 29 కిలోమీటర్స్ అనమాట. దే కన్స్ట్రక్టెడ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. సో దర్ ఇస్ అ వన్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ so they used around 10,675 metric tons of concrete they used. 2 records అనమాట. ఒకటి షార్ట్ పీరియడ్లో కన్స్ట్రక్షన్, కన్జంప్షన్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ కన్జంప్షన్ కూడా షార్ట్ పీరియడ్లో ఎక్కువ. దీస్ 2 Guinness records then it has got, that is a project called BKV, Bengaluru, Kadapa, Vijayawada Express Highway, that is observed in Andhra Pradesh అనమాట, in and around Andhra Pradesh. Answer D is the correct one. Moving to the next one. Who recently received the Nritya Kala Nidhi Award? Rama Vaidyanathan, Nartaki Nataraj, Lakshmi Vishwanathan, Neena Prasad and Urmila Satyanarayan. So 2025 year అనమాట, 2024 సంవత్సరానికి నృత్య కళానిధి అవార్డ్, నృత్య కళానిధి అవార్డ్ given to the Mohiniyattam
dancer, Mohiniyattam dancer, Neena Prasad. Dr. Neena Prasad received this particular award anamata, Mohiniyattam. So like manaki Mohiniyattam is very famous in Kerala. Kerala classical dances lo idokati anamata. Indian classical dances list lo kuda undi idi. Like besides your Kuchipudi, Kathakali, Bharatanatyam, Mohiniyattam as well a classical dance. So she got this particular award for her a tremendous support and then helping hand to the development of this particular dance model in India. So Neena Prasad. Answer D is the correct one. She is a person. Moving to the next one. Which country recently banned the broadcasting of Indian Premier League? Broadcasting of Indian Premier League. Easy identify cheyochu. So it's not Kenya, it's not Australia, it's not even US, Bangladesh doubt raవచ్చు, US kuda kaadu, it's Bangladesh. Bangladesh officially announced then a direct ban of broadcasting of Indian Premier League. IPL matches ni then ban చేసింది. అక్కడ బ్రాడ్కాస్ట్ చేయడానికి ప్రసారాలకి టర్న్ చేసింది అనమాట. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రసారాలని మరియు వాటి కవరేజ్ ని నిషేధించింది అనమాట. సో స్పోర్ట్స్, పాలిటిక్స్ అండ్ మీడియా, స్పోర్ట్స్, పాలిటిక్స్ అండ్ మీడియా వీటి బ్యాన్ మీద చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ చేసింది ఇండియన్ బ్రాండ్స్ మీద. దట్ ఈస్ బంగ్లాదేశ్ అనమాట. సో ఆన్సర్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో దెన్ ఇట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ నావల్ సిస్టంలోకి కొత్త నౌకల్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, తన సీ పవర్ని అంటే దాని ఈ సముద్ర శక్తిని బలోపేతం చేసుకుంది అని కూడా చెప్పాలి. నౌకాదళంలోకి అధునాతన యుద్ధ నౌకల్ని వాటిని కూడా టర్న్ చేయబోతోంది. సో దెన్ ఇట్స్ టేకింగ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ చైనా కూడా అనమాట బంగ్లాదేశ్. ఎనీవేస్ దెన్ ఫైనలీ స్పోర్ట్స్, పాలిటిక్స్ అండ్ మీడియాకి రిలేటెడ్గా న్యూస్ బ్రాడ్కాస్ట్ని దెన్ కంప్లీట్లీ బ్యాన్ బై దెన్ ఇండియన్ న్యూస్ని, దట్టు ఐపీఎల్ని వీటిని రీసెంట్గా బ్యాన్ చేసింది ఎవరంటే బంగ్లాదేశ్. సో దీస్ ఆర్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ ఫర్ ద డే. We'll discuss some more in our next session. Thank you.